BNS LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट मार्च 2024 प्रश्नपत्रिका पूर्ण मराठी व इंग्रजी अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. 2.1 ॲक्टस नॉन फॅसेट्रियम निसी मेन्स सिट्रिया या नियमाचा अर्थ स्पष्ट करा. गुन्हा करण्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे स्पष्टीकरण द्या. नियमाचा अर्थ. मीनिंग ऑफ द डिक्टम. लॅटिन भाषेतील ॲक्टस नॉन फॅसेट्रियम निसी मेन्स सिट्रिया या म्हणीचा अर्थ असा आहे की कृती एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवत नाही जोपर्यंत तिचे मनही दोषी मेन्स रिया नसते. हा फौजदारी कायद्याचा क्रिमिनल लॉ एक मूलभूत सिद्धांत आहे. फौजदारी उत्तरदायित्वासाठी क्रिमिनल लायबिलिटी 2 आवश्यक घटकांची आवश्यकता असते. 1. ॲक्टस रिअस दोषी कृत्य, कायद्याने प्रतिबंधित केलेले शारीरिक कृत्य, ॲक्ट किंवा चूक, ओमिशन. 2. मेन्स रिया दोषी मन, सदोष मनस्थिती, कृत्य करताना आरोपीची असलेली सदोष मानसिक स्थिती, कल्पेबल मेंटल स्टेट. यात उद्देश, इंटेन्शन, ज्ञान, नॉलेज, घाई, रॅशनेस किंवा निष्काळजीपणा, नेग्लिजन्स यांचा समावेश असतो. महत्त्व. या सिद्धांतामुळे हे सुनिश्चित होते की कायद्यानुसार केवळ नैतिकदृष्ट्या दोषी असलेल्या व्यक्तीलाच शिक्षा दिली जाईल. गुन्हेगारी हेतूशिवाय केलेली निष्पाप कृत्ये यामुळे संरक्षित राहतात. अपवाद. काही गुन्हे सक्तीचे दायित्व, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी असलेले असतात. अशा गुन्ह्यांमध्ये मेन्स रिया सिद्ध करण्याची आवश्यकता नसते. उदा. सार्वजनिक आरोग्य कायदे, वाहतूक गुन्हे. गुन्हा करण्याच्या अवस्था. स्टेजेस ऑफ कमिशन ऑफ अ क्राईम. गुन्हा सामान्यतः 4 टप्प्यांतून जातो. 1. हेतूची अवस्था. स्टेज ऑफ इंटेन्शन. गुन्हा करण्याचा मानसिक निर्णय. शिक्षा. केवळ हेतू मनात असल्याबद्दल सहसा शिक्षा होत नाही जोपर्यंत तो कृत्यात व्यक्त होत नाही. 2. तयारीची अवस्था. स्टेज ऑफ प्रिपरेशन. गुन्हा करण्यासाठी साधने आणि उपाययोजना, मीन्स अँड मेजर्स जमा करणे. उदा. शस्त्र खरेदी करणे. शिक्षा. तयारीबद्दल सहसा शिक्षा होत नाही. अपवाद. अत्यंत गंभीर आणि विशिष्ट प्रकरणांमध्ये तयारीला शिक्षा होते. उदा. बनावट चलन तयार करण्याची तयारी, शासनाविरुद्ध युद्ध करण्याची तयारी. 3. प्रयत्नाची अवस्था. स्टेज ऑफ अटेम्प्ट. तयारी पूर्ण झाल्यावर गुन्हा करण्याच्या दिशेने प्रत्यक्ष हालचाल, डायरेक्ट मूव्हमेंट. आरोपीने असे कृत्य केले आहे जे गुन्ह्याच्या जवळचे प्रॉक्सिमेट आहे. शिक्षा. प्रयत्न शिक्षेस पात्र आहे कारण त्यामुळे समाजासाठी धोका निर्माण होतो. 4. पूर्ततेची अवस्था. स्टेज ऑफ कम्प्लिशन कमिशन. या टप्प्यात आरोपीने आपले उद्दिष्ट पूर्ण केलेले असते आणि गुन्हा पूर्ण झालेला असतो. शिक्षा. गुन्ह्यासाठी निर्धारित केलेली पूर्ण शिक्षा लागू होते. 2.2 चोरी थेफ्टची व्याख्या करा आणि खंडणी, एक्स्टॉर्शन व दरोडा, लुटमार, रॉबरी यांपासून तिचा फरक स्पष्ट करा. चोरीची व्याख्या. डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट. BNS IPC सेक 378 समतुल्य. चोरी म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीच्या ताब्यातून पोझेशन तिच्या संमतीशिवाय, कन्सेंट अस्थावर मालमत्ता, मुव्हेबल प्रॉपर्टी बेईमानीच्या हेतूने, डिसऑनेस्टली हलवणे. मुव्हिंग. आवश्यक घटक. 1. बेईमानीचा हेतू, डिसऑनेस्ट इंटेन्शन. 2. अस्थावर मालमत्ता, मुव्हेबल प्रॉपर्टी. 3. मालमत्ता दुसऱ्याच्या ताब्यात असणे आवश्यक. 4. मालमत्ता हलवणे, मुव्हिंग द प्रॉपर्टी. 5. ताब्यातील व्यक्तीच्या संमतीशिवाय हे कृत्य करणे. चोरी, थेफ्ट आणि खंडणी, एक्स्टॉर्शन यातील फरक. वैशिष्ट्ये. चोरी, थेफ्ट, खंडणी, एक्स्टॉर्शन, संमती. मालमत्ता पीडितेच्या संमतीशिवाय व ज्ञानाशिवाय घेतली जाते. मालमत्ता पीडितेच्या संमतीने प्राप्त केली जाते परंतु संमती धमक्या देऊन मिळवलेली असते. शक्तीचा वापर. कोणताही सक्ती किंवा धोका वापरला जात नाही. कृत्य गुप्तपणे केले जाते. व्यक्तीला किंवा मालमत्तेला इजा पोहोचवण्याची धमकी वापरली जाते. मालमत्तेचा प्रकार. केवळ अस्थावर मालमत्ता, मुव्हेबल समाविष्ट. अस्थावर आणि स्थावर, मुव्हेबल आणि इमुव्हेबल दोन्ही मालमत्ता असू शकते. कृत्य. गुन्हेगार स्वतः मालमत्ता घेतो. भीतीमुळे पीडित व्यक्ती स्वतः मालमत्ता सोपवते. चोरी, थेफ्ट आणि दरोडा, लुटमार, रॉबरी यातील फरक. दरोडा, रॉबरी हे चोरी किंवा खंडणीचे गंभीर स्वरूप, ॲग्रिवेटेड फॉर्म आहे. वैशिष्ट्ये. चोरी, थेफ्ट, दरोडा, रॉबरी चोरीच्या स्वरूपात. हिंसा. कोणतीही हिंसा किंवा त्वरित भीती नसते. चोरी करताना किंवा ती संपत्ती घेऊन जाताना. त्वरित मृत्यू, इजा, हर्ट किंवा अवरोध, रेस्ट्रेंट करण्याची हिंसा किंवा भीती दाखवली जाते. पद्धत. मालमत्ता गुप्तपणे घेतली जाते. मालमत्ता शक्ती किंवा धमक्यांनी घेतली जाते. खंडणी, दरोडा कधी बनते? जेव्हा खंडणी काढताना गुन्हेगार पीडितेच्या समोर उपस्थित असतो आणि त्याला त्वरित मृत्यू, इजा किंवा अवरोधाची भीती घालून तात्काळ मालमत्ता देण्यास भाग पाडतो. 3.3 शरीराचे खाजगी संरक्षण, प्रायव्हेट डिफेन्स ऑफ बॉडी, तरतुदी आणि मर्यादा. खाजगी संरक्षणाचा अधिकार. राईट ऑफ प्रायव्हेट डिफेन्स, BNS IPC
IPC प्रकरण 4. प्रत्येक व्यक्तीला जेव्हा धोक्याची वाजवी भीती रिझनेबल ॲप्रिहेन्शन ऑफ डेंजर असते तेव्हा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीची वाट न पाहता स्वतःच्या शरीराचे आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. शरीराचे खाजगी संरक्षण केव्हा अनुमत आहे? खालील गंभीर परिस्थितीत हल्लेखोराचा मृत्यू घडवून आणण्यापर्यंतचा बचाव करण्याचा अधिकार मिळतो. मृत्यूची वाजवी भीती निर्माण करणाऱ्या हल्ल्यापासून, गंभीर इजा ग्रीव्हस हर्ट पोहोचवण्याच्या वाजवी भीती निर्माण करणाऱ्या हल्ल्यापासून, बलात्कार रेप करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या हल्ल्यापासून, अपहरण किडनॅपिंग किंवा पळवून नेणे ॲबडक्शन या उद्देशाने केलेल्या हल्ल्यापासून, अवरोध रॉंगफुल कन्फाइनमेंट करण्याची भीती ज्यामुळे अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार नाही. मर्यादा लिमिटेशन्स BNS Mar.2024 IPC Sec. 99. खाजगी संरक्षणाचा अधिकार खालील मर्यादांच्या अधीन आहे. 1. वेळ उपलब्ध असल्यास अधिकार नाही. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडे उदा. पोलीस जाण्यासाठी पुरेसा वेळ असल्यास हा अधिकार वापरता येत नाही. 2. प्रमाणाचे बंधन. प्रोपोर्शनॅलिटी. बचावासाठी वापरलेली शक्ती धोक्याच्या तुलनेत अनावश्यकपणे जास्त असता कामा नये. किरकोळ हल्ल्यासाठी तुम्ही मृत्यू घडवू शकत नाही. 3. सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध नाही. सार्वजनिक सेवक पब्लिक सर्वंट सद्भावनेने गुड फेथ त्यांच्या अधिकाराखाली काम करत असताना त्यांच्या कृत्यांविरुद्ध हा अधिकार उपलब्ध नसतो. 4. धोका संपल्यावर अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ धोका टाळण्यासाठी आहे, बदला घेण्यासाठी नाही. धोका संपल्यावर वापरल्यास तो गुन्हा ठरतो. 5. आक्रमण करणाऱ्याला अधिकार नाही. जी व्यक्ती स्वतः सुरुवातीला आक्रमणकर्ता ॲग्रेसर होती तिला खाजगी संरक्षणाचा हक्क सांगता येत नाही. Q.4 शिक्षेची व्याख्या करा आणि शिक्षेच्या सिद्धांतांची चर्चा करा. IPC अंतर्गत शिक्षेचे प्रकार कोणते आहेत? शिक्षेची व्याख्या. डेफिनिशन ऑफ पनिशमेंट. शिक्षा म्हणजे गुन्हा केल्याबद्दल राज्याद्वारे स्टेट लादलेली दंडात्मक कृती किंवा दंड, पेनल्टी. याचा उद्देश कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारांना परावृत्त करणे आणि त्यांचे सुधारणा करणे हा असतो. शिक्षेचे सिद्धांत. थिअरीज ऑफ पनिशमेंट. शिक्षेचे मूलभूत तत्वज्ञान स्पष्ट करणारे मुख्य सिद्धांत. 1. प्रतिबंधक सिद्धांत. डिटरंट थिअरी. उद्देश गुन्हेगारांमध्ये आणि समाजात भीती निर्माण करून भविष्यकालीन गुन्हे थांबवणे. तत्व. कठोर शिक्षा इतरांसाठी उदाहरण म्हणून काम करते. सामान्य प्रतिबंध. 2. प्रतिशोधात्मक सिद्धांत. रेट्रिब्युटिव्ह थिअरी. उद्देश जशास तसे ॲन आय फॉर ॲन आय या तत्वावर आधारित गुन्हेगाराने त्याच्या वाईट कृत्यांची भरपाई करावी. तत्व. नैतिक बदला घेणे. शिक्षेची तीव्रता गुन्ह्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात असावी. 3. प्रतिबंधात्मक सिद्धांत. प्रिव्हेंटिव्ह थिअरी. उद्देश गुन्हेगाराला तुरुंगात ठेवून किंवा अन्य मार्गाने गुन्हा पुन्हा करण्यापासून शारीरिकरित्या अक्षम करणे. तत्व. समाजाचे तात्काळ संरक्षण करणे. उदा. जन्मठेप. 4. सुधारणावादी सिद्धांत. रिफॉर्मेटिव्ह थिअरी. उद्देश गुन्हेगाराला सुधारणे, रिहॅबिलिटेट आणि त्याला कायद्याचे पालन करणारा नागरिक बनवणे. तत्व. हा आधुनिक विचार आहे. शिक्षा ही केवळ बदला नसून गुन्हेगाराला शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन सुधारण्याची संधी आहे. 5. क्षतिपूर्ती सिद्धांत. कॉम्पन्सेटरी थिअरी. उद्देश पीडितांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे. तत्व. गुन्हेगाराने पीडितांना आर्थिक किंवा इतर मार्गाने नुकसान भरपाई द्यावी. IPC अंतर्गत शिक्षेचे प्रकार. काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स अंडर IPC Sec. 53. भारतीय दंड संहिता IPC अंतर्गत दिलेल्या मुख्य शिक्षा. 1. मृत्यूदंड डेथ पेनल्टी. 2. आजीवन कारावास लाईफ इम्प्रिझनमेंट. 3. कारावास इम्प्रिझनमेंट. सक्त मजुरीसह रिगरस. साधा सिंपल. 4. मालमत्तेची जप्ती फॉर्फिचर ऑफ प्रॉपर्टी. 5. दंड फाईन. Q.6 सदोष मनुष्यवध कल्पेबल हॉमिसाइड कधी खुनाच्या मर्डर कक्षेत येत नाही. सदोष मनुष्यवध आणि खुनातील फरक. सदोष मनुष्यवध खुनाच्या कक्षेत कधी येत नाही. एक्सेप्शन्स टू मर्डर. सदोष मनुष्यवध कल्पेबल हॉमिसाइड म्हणजे मृत्यू घडवण्याच्या हेतूने किंवा गंभीर इजा पोहोचवण्याच्या ज्ञानाने केलेले कृत्य. जेव्हा सदोष मनुष्यवधातील हेतू किंवा ज्ञानाची तीव्रता जास्त असते तेव्हा तो खून ठरतो. परंतु खालील विशिष्ट परिस्थितीत खून हा खुनाच्या कक्षेत न येणारा सदोष मनुष्यवध कल्पेबल हॉमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मानला जातो, ज्यामुळे शिक्षा कमी होते. 1. गंभीर आणि अचानक प्रकोपन. ग्रेव्ह अँड सडन प्रोव्होकेशन. जर आरोपीने गंभीर आणि अचानक प्रकोपनामुळे आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल गमावले आणि प्रकोपन देणाऱ्या व्यक्तीचा मृत्यू घडवून आणला. 2. खाजगी संरक्षणाचा अधिकार ओलांडणे. जर आरोपीने सद्भावनेने इन गुड फेथ खाजगी संरक्षणाचा हक्क वापरताना कायद्याने दिलेल्या अधिकारापेक्षा जास्त शक्तीचा वापर केला आणि मृत्यू झाला. 3. सार्वजनिक सेवकाने अधिकाराचे उल्लंघन करणे. जर सार्वजनिक सेवकाने सद्भावनेने काम करत असताना कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आणि मृत्यू घडवला. 4.
पूर्वयोजनेशिवाय अचानक झालेल्या भांडणात, सडन फाईट. जर मृत्यू अचानक झालेल्या भांडणात, आवेशात आणि कोणतीही पूर्वयोजना प्रीमेडिटेशन नसताना घडला. 5. मृत व्यक्तीची संमती. जर मृत व्यक्ती 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असेल आणि तिने मृत्यू पत्करण्यास स्वतःच्या इच्छेने संमती दिली असेल, उदा. आत्महत्या करार. सदोष मनुष्यवध सिक 299 आणि खून सिक 300. यातील फरक. मुख्य फरक हेतू किंवा ज्ञानाच्या तीव्रतेत, डिग्री ऑफ इंटेन्शन ऑर नॉलेज आहे. वैशिष्ट्ये. सदोष मनुष्यवध कल्पेबल हॉमिसाइड, खून मर्डर. हेतूची तीव्रता. हेतू ज्ञान कमी तीव्रतेचे, हेतू ज्ञान अत्यंत तीव्रतेचे, अत्यंत धोकादायक कृत्य. मृत्यूची शक्यता. कृत्य मृत्यू घडवण्यास शक्यता, लायकली टू कॉज डेथ आहे, या हेतूने केले जाते. कृत्य सामान्य नैसर्गिक क्रियेत मृत्यू घडवण्यास पुरेसे, सफिशियंट इन ऑर्डिनरी कोर्स टू कॉज डेथ आहे, या हेतूने केले जाते. व्याप्ती. सर्व खून सदोष मनुष्यवध आहेत, पण सर्व सदोष मनुष्यवध खून नसतात. खून हे सदोष मनुष्यवधाचे गंभीर स्वरूप आहे. 5 गुणांचे प्रश्न. 5 मार्क क्वेश्चन्स. Q.1 फौजदारी कट, क्रिमिनल कन्स्पिरसी. व्याख्या आणि शिक्षा. व्याख्या. BNS सेक 61, IPC सेक 120A. फौजदारी कट म्हणजे 2 किंवा अधिक व्यक्तींनी एखादे बेकायदेशीर कृत्य इल्लीगल ऍक्ट करण्यासाठी किंवा एखादे कायदेशीर कृत्य बेकायदेशीर मार्गाने इल्लीगल मीन्स करण्यासाठी केलेला करार, अग्रीमेंट. शिक्षा. BNS सेक 61, IPC सेक 120B. जर कट मृत्यू, जन्मठेप किंवा 2 वर्षांपेक्षा जास्त सक्त मजुरीच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यासाठी असेल तर कट करणारे त्या गुन्ह्याचे दुष्प्रेरक, ॲबेटर मानले जातात आणि त्यांना तीच शिक्षा दिली जाते. इतर किरकोळ गुन्ह्यांसाठी 6 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिली जाते. Q.2 इजा, हर्ट आणि गंभीर इजा, ग्रीवस हर्ट. यातील फरक स्पष्ट करा. वैशिष्ट्ये. इजा. हर्ट -BNS सेक 110. गंभीर इजा. ग्रीवस हर्ट -BNS सेक 111. स्वरूप. शरीराला वेदना, रोग किंवा अशक्तता, इन्फर्मिटी पोहोचवणे, तात्पुरती शारीरिक हानी. कायद्यात विशिष्टपणे नमूद केलेल्या गंभीर जखमा. तीव्रता. कमी गंभीर गुन्हा, जास्त गंभीर गुन्हा, शिक्षा अधिक. उदाहरणे. साधा मार, जखम, ताप, हाड किंवा दाताचे फ्रॅक्चर, कोणत्याही इंद्रियाची कायमची हानी, चेहऱ्याचे विरूपण, डिस्फिगरमेंट किंवा जी दुखापत 20 दिवसांपर्यंत सामान्य कामांमध्ये अडथळा आणते. Q4 एकांत कारावास, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. एकांत कारावास म्हणजे कैद्याला इतर कोणत्याही मानवी संपर्कापासून, इतर कैदी किंवा गार्ड्स वगळता पूर्णपणे वेगळे ठेवणे. BNS IPC नुसार या शिक्षेवर कडक नियम आहेत आणि ती केवळ मर्यादित प्रकरणांमध्ये दिली जाते. ती फक्त सक्त मजुरीच्या रिगरस इम्प्रिझनमेंट शिक्षा झालेल्या गुन्ह्यांसाठी दिली जाते. एका वेळी जास्तीत जास्त 14 दिवस दिली जाऊ शकते. कारावासाच्या एकूण कालावधीनुसार ती 3 महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. उदा. 1 वर्षापेक्षा जास्त कारावास असल्यास जास्तीत जास्त 3 महिने एकांत कारावास. Q5 दुष्प्रेरण, ॲबेटमेंट मायनस तरतुदी. दुसऱ्या व्यक्तीला गुन्हा करण्यासाठी उत्तेजित करणे, प्रोत्साहन देणे किंवा मदत करणे याला दुष्प्रेरण, ॲबेटमेंट म्हणतात. एखादी व्यक्ती खालील प्रकारे गुन्ह्याचे दुष्प्रेरण करते. 1. प्रोत्साहन, इन्स्टिगेशन, कृत्य करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला उत्तेजित करणे. 2. कट कॉन्स्पिरसी, कृत्य करण्यासाठी कटामध्ये सामील होणे आणि त्या करारानुसार एखादे कृत्य करणे. 3. जाणून बुजून मदत, इंटेन्शनल एड, एखाद्या कृत्याला जाणून बुजून मदत करणे, उदा. साधन पुरवणे किंवा सहकार्य करणे. शिक्षा. दुष्प्रेरकाला साधारणपणे ज्या गुन्ह्याचे दुष्प्रेरण केले आहे त्याच गुन्ह्याची शिक्षा दिली जाते. Q.6 दशांश बदनामी, डेफमेशन आणि अपवाद. बदनामी. BNS सेक 356, IPC सेक 499. बदनामी म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीबद्दल असे आरोप, इम्प्युटेशन करणे किंवा प्रकाशित करणे ज्यामुळे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला रेप्युटेशन हानी पोहोचवण्याचा हेतू असतो किंवा अशी हानी होईल याची जाणीव असते. अपवाद. एक्सेप्शन्स, डिफेन्सेस. खालील 10 परिस्थितींमध्ये प्रतिष्ठा हानिकारक असूनही ती बदनामी मानली जात नाही. 1. लोकांच्या हितासाठी सत्य, सार्वजनिक हितासाठी सत्य प्रकाशित करणे. 2. सार्वजनिक वर्तनावर वाजवी मत, सार्वजनिक प्रश्नांशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीच्या सार्वजनिक वर्तनावर सद्भावनेने मत व्यक्त करणे. 3. न्यायिक कार्यवाहीचे अहवाल, न्यायालयाच्या कार्यवाहीचा खरा अहवाल प्रकाशित करणे. 4. अधिकृत तक्रार, प्राधिकृत व्यक्तीकडे सद्भावनेने तक्रार करणे. 5. हितसंबंधांचे संरक्षण, स्वतःच्या किंवा इतरांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणासाठी सद्भावनेने आरोप करणे. 6.
सद्भावनेने दिलेला इशारा. दुसऱ्या व्यक्तीच्या हितासाठी किंवा सार्वजनिक हितासाठी सद्भावनेने इशारा देणे. 7. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वर्तन. सार्वजनिक कार्यासंबंधी सरकारी सेवकांच्या वर्तनावर टीका. 8. कायदेशीर अधिकार असलेल्या व्यक्तीने दिलेला दोष. उदा. मालक शिक्षक. 9. न्यायालयातील निकालांवर मत. 10. सार्वजनिक कामगिरीवर टीका. BNS IPC मार्च 2024 LLB फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंग्रजी अनुवाद पुढीलप्रमाणे आहे. Questions. Q1. Explain the dictum actus non facit reum nisi mens sit right. Explain the different stages of commission of a crime. Meaning of the dictum. The Latin maxim actus non facit reum nisi mens sit right is a fundamental principle of criminal law. It literally means an act does not make a person guilty unless the mind is also guilty. Criminal liability requires the coexistence of two essential elements. 1. Actus reus, guilty act. This refers to the prohibited physical act or illegal omission defined by the law. 2. Mens rea, guilty mind. This refers to the culpable mental state of the accused at the time of committing the actus reus. It includes concepts like intention, knowledge, rashness, or negligence. Importance. This dictum ensures that the law punishes only those who are morally blameworthy. It protects acts done innocently, accidentally, or without a criminal intention. Exceptions. The principle is not absolute. In some offences, known as strict liability offences, e.g., some public health laws, traffic violations, the prosecution does not need to prove mens rea. Stages of commission of a crime. The commission of a crime typically passes through 4 distinct stages. 1. Stage of intention. This is the mental decision or desire to commit an offense. Punishment. Mere intention is generally not punishable because it remains solely in the mind and has not manifested through an overt act. 2. Stage of preparation. This involves arranging the means or measures necessary for the commission of the crime, e.g., procuring a weapon, planning a route. Punishment. Preparation is generally not punishable. Exception. The law punishes preparation only in special serious cases, e.g., preparation for counterfeiting, waging war against the government. 3. Stage of attempt. This is the direct movement towards the commission of the crime after the preparation is complete. The accused has done an act that is proximate to the offense. Punishment. Attempt is punishable because the danger to society is real and the intention has substantially manifested itself in action. 4. Stage of completion, commission. This is the stage where the accused achieves their objective. The crime is fully committed. Punishment. The full penalty prescribed for the offense is attracted. Conclusion. The doctrine of mens rea establishes the moral foundation of criminal liability, and the 4 stages provide a framework for determining the timing and extent of that liability. Q2. Define theft and distinguish it from extortion and robbery. Definition of theft. BNS Sec. 303, IPC Sec. 378. Theft is defined as the dishonest moving of movable property out of the possession of any person without that person's consent. Essential ingredients. 1. Dishonest intention. The intention to cause wrongful gain to oneself or wrongful loss to another. 2. Movable property. The property must be capable of being moved. 3. Possession of another. The property must be in the possession of the victim. 4. Moving the property. There must be a physical severance or moving of the property. 5. Without consent. The movement must be without the express or implied consent of the person in possession. Difference between theft and extortion. BNS Sec. 317, IPC Sec. 383. Feature. Theft. BNS Sec. 303. Extortion. BNS Sec. 317. Consent. Property is taken without the victim's knowledge or consent. Property is obtained with the victim's consent, but the consent is obtained by threats, coerced consent. Force/threat. No force or threat is used. Property is taken secretly. Uses threat of injury to the person, property, or reputation. Property type. Only movable property is involved. Can involve both movable and immovable property. Taking. The offender takes the property himself. Actus reus is the movement. The victim hands over the property due to fear. Difference between theft and robbery. BNS Sec. 318, IPC Sec. 390. Robbery is an aggravated form of either theft or extortion. Robbery as theft. Theft becomes robbery when, in committing the theft, or in carrying away or attempting to carry away the property obtained by theft, the offender voluntarily causes or attempts to cause death, hurt, or wrongful restraint, or wrongful lavabo, fear of instant death, instant hurt, or instant wrongful restraint.
Feature: theft, robbery as theft. Violence/fear. No violence or threat of violence is used. Violence or fear of instant death/hurt/restraint is used. Taking: property is taken secretly or non-violently. Property is taken by force or threat in the victim's presence. Robbery as extortion. Extortion becomes robbery when the offender, being in the presence of the person put in fear, commits the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt, or instant wrongful restraint, and thereby induces the person to deliver the property then and there. Q. 3. Private defense of body, provisions and limitations. Right of private defense, BNS IPC Chapter 4. The right of private defense is a legally recognized right for every person to protect their own body and property and the body and property of any other person when there is a reasonable apprehension of danger without needing to wait for the assistance of public authorities. When private defense of body is allowed, BNS Sec 36, IPC Sec 97. The right extends to causing harm, including death of the assailant, only in specific life-threatening situations. Against an assault causing reasonable fear of death. Against an assault causing reasonable fear of grievous hurt. Against an assault with the intention of committing rape. Against an assault with the intention of gratifying unnatural lust. Against an assault with the intention of kidnapping or abduction. Against an assault with the intention of wrongfully confining a person where there is reasonable fear of inability to seek public authority. Against an act of throwing or administering acid or an attempt to do so. Limitations: BNS Sec 37, IPC Sec 99. The right of private defense is not unlimited and is subject to strict restrictions. 1. Number right if time to seek public authorities. The right does not exist if there is time to have recourse to the protection of public authorities, e.g. police. 2. No right against public servants. The right does not extend to acts done by a public servant acting in good faith under color of their office, even if the act is strictly illegal, provided the person knows or believes them to be a public servant. 3. Defense must be commensurate with necessity. Proportionality. The harm inflicted by the defender cannot exceed the harm necessary for the purpose of defense. You cannot cause death for a minor, non-life-threatening assault. 4. No retaliation. The right can only be used to prevent harm, not to cause harm for the purpose of revenge or after the immediate threat is over. 5. No right for the aggressor. A person who is the initial aggressor cannot claim the right of private defense. Conclusion. The law grants the right of private defense as a measure of prevention, not vengeance. It is a necessary right for the protection of life and liberty, but its exercise must be reasonable and strictly proportional to the apprehended danger. Q4. Define punishment and discuss theories of punishment. Kinds of punishment under IPC. Definition of punishment. Punishment is a state-imposed penalty or suffering inflicted upon a person for the commission of a crime or offense. It is enforced by the judicial system to uphold the rule of law and maintain social order. The purpose of punishment includes maintaining law and order, deterring crime, and ideally reforming criminals. Theories of punishment. The philosophies governing the imposition of punishment are categorized into several theories. 1. Deterrent theory. Aim: to prevent future crimes by creating fear in the mind of the potential offender and the public. Principle: inflicting strong punishments serves as a public example to discourage others from committing similar acts, general deterrence, and discourages the offender from repeating the crime, special deterrence. 2. Retributive theory. Aim: to ensure that the offender pays for their wrongdoing, based on the principle of lex talionis, an eye for an eye. Principle: the focus is on moral vengeance. The punishment must be proportionate to the harm caused, giving the criminal what they deserve. 3. Preventive theory. Aim: to physically disable the offender from repeating the crime. Principle: this is mainly achieved through imprisonment or, in extreme cases, the death penalty, permanently or temporarily removing the offender from society. 4. Reformative theory. Aim: to rehabilitate and reform the offender into a law-abiding member of society. Principle: crime is viewed as a disease and punishment is a cure. This theory advocates for counseling, education, and vocational training. This is the most favored theory in modern criminal justice systems. 5. Compensatory theory. Aim: to focus on compensating the victim for the loss or injury suffered due to the crime. Principle: the offender is required to make amends financially or otherwise to the victim, though this often works in conjunction with other theories. Kinds of punishments under IPC, Sec 53. The IPC and its successor, the BNS, prescribes 5 main kinds of punishments that courts may award. 1. Death penalty.
the ultimate punishment reserved for the rarest of rare cases. 2. Life imprisonment, imprisonment for the remainder of the convict's natural life unless commuted. 3. Imprisonment, rigorous, imprisonment with hard labor. Simple, imprisonment where the convict is not subject to hard labor. 4. Forfeiture of property, confiscation of the offender's property to the state, primarily for offences like waging war. 5. Fine, a monetary penalty. Q6. When culpable homicide is not murder. Difference between culpable homicide and murder. When culpable homicide is not murder, BNS Sec 103, IPC Sec 300 exceptions. Culpable homicide, causing death by an act with the intention knowledge of causing death or serious injury, becomes murder if the intention knowledge is of a higher degree. However, certain circumstances reduce the gravity of the offense from murder to culpable homicide, not amounting to murder. These exceptions, when proven, mitigate the punishment. 1. Grave and sudden provocation. If the offender, while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of the person who gave the provocation or any other person by mistake or accident. 2. Exceeding right of private defense. If the offender in good faith exceeds the power given to them by law in the exercise of the right of private defense and causes the death of the person against whom they are exercising that right. 3. Public servant exceeding powers. If a public servant or a person aiding them exceeds the powers given to them by law and causes death, believing in good faith that they were acting lawfully. 4. Sudden fight without premeditation. If the death is caused in the course of a sudden fight in the heat of passion, upon a sudden quarrel, and without the offender having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. 5. Consent of the person killed. If the person whose death is caused is above the age of 18 and they suffer death or take the risk of death with their own free consent, e.g. suicide pact. Difference between culpable homicide, sem 299, and murder, sem 300. The key difference lies in the degree of intention or knowledge. Feature, culpable homicide, BNS Sec 101, IPC Sec 299. Murder, BNS Sec 103, IPC Sec 300. Intention/knowledge, lower degree of intention/knowledge. Higher degree of intention, extremely dangerous act. Likelihood of death, the act is done with the intention or knowledge that it is likely to cause death. The act is done with the intention or knowledge that it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Scope, all murders are culpable homicide, but all culpable homicides are not murder. Murder is an aggravated form of culpable homicide. Punishment, less severe, imprisonment for life or up to 10 years plus fine. More severe, death penalty or life imprisonment plus fine. 5-mark questions. Q1 Criminal Conspiracy, Definition and Punishment. Definition, BNS Sec 61, IPC Sec 128. Criminal conspiracy is an agreement between two or more persons to commit an illegal act or an agreement to commit a legal act by illegal means. Key elements. 1. There must be an agreement of minds. 2. The agreement must be between two or more persons. 3. The object of the agreement must be the commission of an illegal act or an act that is not illegal but is to be done by illegal means. Note, the agreement itself constitutes the offense. No overt act is necessary except in cases where the agreement is to commit a non-offense. Punishment, BNS Sec 61, IPC Sec 120B. If the conspiracy is to commit an offense punishable with death, life imprisonment, or rigorous imprisonment for 2 years or more, the conspirators shall be punished in the same manner as if they had abetted the offense. If the conspiracy is to commit any other offense, the punishment is generally imprisonment up to 6 months or fine or both. Q2. Distinguish between hurt and grievous hurt. Both hurt and grievous hurt are offenses against the human body, but they differ in severity. Feature, hurt, BNS Sec 110, IPC Sec 319. Grievous hurt, BNS Sec 111, IPC Sec 320. Definition, causing bodily pain, disease or infirmity, temporary physical disability. Causing severe injuries that are specifically enumerated in the law. Severity, less severe offense, more severe and dangerous offense. Examples, simple bruise, minor scratch, temporary fever. Fracture or dislocation of bone, tooth. Permanent privation of any sense or member. Disfigurement of head or face. An injury that endangers life or causes the victim to be unable to follow their ordinary pursuits for 20 days. Punishment, less severe punishment, higher punishment. Q4 Solitary confinement.
Solitary confinement is a form of punishment where a prisoner is kept in complete isolation from all other human contact, including fellow prisoners and warders, except for essential duties. The BNS IPC allows for this form of punishment only in limited and regulated cases to prevent its misuse as a cruel punishment. It can only be awarded for offences punishable with rigorous imprisonment. It is subject to a maximum period based on the sentence duration. Sentence up to 6 months, max 1 month solitary confinement. Sentence up to 1 year, max 2 months solitary confinement. Sentence over 1 year, max 3 months solitary confinement. It cannot exceed 14 days at a time, with intervals between periods of confinement being at least as long as the confinement itself. Q5 Abatement Provisions. BNS Sec 45, IPC Sec 107. Abatement is the offence of inciting, encouraging, or assisting another person to commit a crime. A person is said to abet the commission of an offence if they 1. Instigate any person to do that thing, put them up to it. 2. Conspiracy. Engage with one or more other persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy. 3. Intentional aid. Intentionally aid, facilitate, the doing of that thing by any act or illegal omission. Punishment. The general rule is that an abettor is punished with the same punishment as the person who commits the final offence, depending on whether the offence was committed or if the abettor was present. Q6 Defamation and Exceptions. Defamation. BNS Sec 356, IPC Sec 499. Defamation is the act of making or publishing any imputation, statement, word or sign concerning any person, intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of that person. Slander spoken and libel written are both forms of defamation under the law. Exceptions, defenses. The law provides 10 exceptions where an imputation, even if it harms reputation, does not amount to defamation. 1. Truth for public good. Imputation of truth required for the public good. 2. Fair comment on public conduct. Good faith opinion regarding the public conduct of any person concerning a public question. 3. Conduct of public servants. Fair criticism regarding the conduct of a public servant in the discharge of their public functions. 4. Reports of judicial proceedings. Publishing a substantially true report of the proceedings of a court of justice. 5. Merits of a case decided in court. Expressing in good faith an opinion on the merits of a civil or criminal case decided by a court. 6. Merits of public performance. Fair criticism of any performance or work submitted to the judgment of the public. 7. Censure by authority. Censure passed by a person in lawful authority over another, e.g., a teacher over a student. 8. Complaint to authority. Accusation preferred in good faith to an authorized person. 9. Imputation for protection of interest. Imputation made in good faith for the protection of the interests of the person making it, or of any other person, or for the public good. 10. Warning in good faith. Conveying a caution or warning to another person, believing it to be for the good of that person or the public good. Would you like me to elaborate on any of these sections?